Okay, so this is going to be the last topic in oscillations, and the topic is forced oscillation. And we already have covered cases when the differential equation for this guy was mx double dot plus kx equals 0. We also have encountered case when there was a damping present proportional to the velocity, and in that case the differential equation was 0. And this is same as the second one, but just with one addition. This is a big addition actually. This guy is moving down with the velocity v, again the damping is there, bv, spring constant is k, the mass is m, but also on top actually f external cos omega t, which means this is the magnitude of the external force. In June 2001, officials in London unveiled a striking new feat of engineering, the Millennium Bridge, a pedestrian bridge spanning the River Thames. It promised to be very useful and it was cool to look at, but it had to be closed almost immediately, because when people used the bridge, it swayed back and forth noticeably due to the force of their footsteps. Undeterred, people kept using the bridge, but as they walked, they began to lean into the swaying to keep themselves from falling over, and that only made things worse. Eventually, the motion of the bridge became so severe that the bridge took on the shape of a giant S, essentially a horizontal wave. The bridge had to be closed and the engineers took nearly 2 years to fix the problem. So what was wrong with the Millennium Bridge? And why didn't the engineers foresee the problem? The answer lies in oscillation. Speaking of the bridge, we can now better understand what happened to it. The bridge's shimmy was the result of oscillation, but it was made worse by another culprit: resonance. Resonance can increase the amplitude of an oscillation by applying force at just the right frequency. Kind of like how you can get a kid on a swing set to swing higher by pushing at just the right moment. The engineers of the Millennium Bridge were reminded of that the hard way. When pedestrians on the bridge started to lean into its swaying, they created resonance. They amplified the amplitude of the oscillation. And the engineers of the bridge did account for oscillations caused by resonance when they designed it, but they only considered the vertical oscillations, the kind that would have made the bridge bounce up and down. They didn't realise that they'd also had to factor in the horizontal swaying caused by people walking. So it was only a tiny bit of swaying at first, but it got a lot worse because people were leaning into their steps, causing resonance. In the end, engineers had to apply a series of changes to the bridge to counteract its oscillations. Because if there's one thing you don't want your bridge to be doing, it's the wave. This is an example for forced oscillation. An object with mass m is placed upon the lower end of a spring suspended from the ceiling. The object comes to rest in its equilibrium position, beginning at t equal to 0, and external forces given by Ft equal to 5 cos 2t is applied to the system. Determine the resulting motion if the damping forces in pounds is numerically equal to 2 dy, m equal to 1 lb, and the spring constant is 10 lb per feet. This is the equation for forced oscillation: my prime prime plus by prime plus omega y equal to ft. Based on the equation, the data given Ft equal to 5 cos 2t, Bv is equal to 2 dy per dt, omega equal to 10, and m equal to 1. Based on forced oscillation equation, we substitute this one into this one. So, y double prime plus 2y prime plus 10y equal to 5 cos 2t. Okay, dalam equation yang tadi tu, kita Laplace transformkan. Laplace transformkan guna table. Kita tengok tadi y double prime akan jadi yang ni dan y prime akan jadi yang ni. First kita tulis Laplace y double prime plus 2y prime plus 10y equal to 5 Laplace transform cos 2t. So, kita tunjuk y double prime ni berdasarkan table tadi, y double prime kita berdasarkan yang ni, 2y prime untuk yang ni, dan 10y untuk yang ni, dan 5 cos 2t untuk yang ni.
Dan jawapan kita subjekkan YS dan kita pindah semua ke sini. Semua equation yang ni kita buat partial fraction kan untuk kita dapatkan dia punya jawapan dalam Laplace transform. Seterusnya kita find partial fraction. Guna equation tadi tu, kita keluarkan dari partial fraction macam kita buat partial fraction biasa. So, AS tambah B equal to S squared plus 4 plus CS plus D per S squared plus 2S plus 10. Lepas tu, kita subjekkan yang atas kan. 5S dan kita darabkan yang ni ke atas sini. Yang ni ke sini. AS tambah B darabkan dengan S squared plus 2S plus 10 tambah dengan CS plus D tambah dengan S squared tambah 4. Dan kita kembangkan AS darab dengan S squared, AS darab dengan 2S, AS darab dengan 10. B darab dengan S squared, B darab dengan 2S dan B darab dengan 10. Lagi satu, CS darab dengan S squared, CS darab dengan 4. D, S darab dengan 2, S squared, DS darab dengan 4. Lepas tu kita dapat 5S equal to AS cube tambah 2AS squared tambah 10AS plus BS squared plus 2BS plus B plus CS cube plus 4CS plus DS squared dan plus D. Lepas tu kita keluarkan satu-satu dia punya power. First S cube. Dalam depan ni kita tak ada S cube, so kita keluarkan kosong. Dan kita jalan-jalan lagi, kita jumpa AS cube. So kita keluarkan A sahaja untuk kita subjekkan S cube. Kita jalan-jalan lagi, kita jumpa C S cube. So kita keluarkan C. Lepas tu kita dapat jawapan A equal to negative C. Untuk S squared pula, kita jalan-jalan lagi. Yang ni kita tak ada S squared. So kita letak kosong. Equal to, jalan-jalan kita jumpa 2A. Kita keluarkan 2A. Lepas tu kita jalan-jalan lagi jumpa BS squared. Kita keluarkan B. Dan yang ni kita jalan-jalan, lepas tu kita jumpa DS squared dan kita keluarkan D. Okay, equation ni yang equation pertama, ni equation kedua. S kuasa 1, untuk yang ni ada S kuasa 1. So kita keluarkan 5 ni. 5 equal to, kita jalan-jalan jumpa 10 AS. Kita keluarkan 10. Lepas tu kita jalan-jalan lagi jumpa 2B. Kita keluarkan 2B. Lepas tu kita jalan-jalan lagi jumpa 4CS. Kita keluarkan 4C. Okay dah. Ni dah settle ni untuk 3. Equation 3. Lepas tu untuk S kuasa kosong ada juga. Yang mana tak ada S kita ambil. Okay, kita tengok. Okay, 10B. 10B ni tak ada S. Kosong equal to 10B. Jalan-jalan kita jumpa lagi yang tak ada S. So 4D. Dapat 4D. So kita dapat daripada sini, daripada equation yang 1, 2, 3, 4 tadi, kita dapat A equal to 15 per 26 dan B equal to 10 per 13, C negatif 15 per 26 dan D negatif 25 per 13. Lepas tu kita masukkan dekat equation yang tadi tu. Equation partial fraction dia dapatlah 1 per 5S 1 per 26 15S tambah 20 per S squared negatif 15S tambah 50 per S squared tambah 2S tambah 10. Okay. Berdasarkan partial fraction yang tadi tu, kita dapat YS equal to 1 per 26 buka kurungan 15S tambah 20 per S squared tambah 4 tolak 15S tambah 50 per S squared tambah 2S tambah 10 tutup kurungan. Dan jawapan yang ni kita inverse Laplacekan dan kita tulis balik 1 per 26 inverse Laplace 15S tambah 20 per S squared tambah 4 tolak 15S tambah 50 per
S squared tambah 2S tambah 10 dan tutup kurungan. First kita inverse lapaskan satu-satu. First kita inverse lapaskan yang ni. 15S per S squared tambah 4. Sama je. 2S squared, 2 squared sama je dengan 4. So 15 inverse lapas 15S tambah S squared plus 2 squared plus equal to 15 cos 2t. 15 cos 2t ni kita boleh dapat menggunakan table. Kita refer table. So second kita inverse lapaskan yang ni pula. 20 per S squared tambah 4 equal to 10 sin 2t. Sama juga kita boleh dapatkan guna table. Okay, yang last kali kita inverse lapaskan yang ni. Bila kita inverse lapaskan yang ni, first kali kita kena factorizekan. Dan first kita kena ambil calculator dan kita tekan. S squared 1 2S dan 10. Okay. Bila kita dapat negatif 1 tambah 3I, kita masukkan negatif 1 ni dalam bracket. So kita masukkan negatif 1 tu dalam bracket. S tambah 1 equal to 0. Kita equalkan to 0, still dapat S equal to negatif 1. Dan 3 ni kita squarekan untuk kita dapatkan yang sama ni. Okay. Yang atas pula untuk dapatkan yang ni. Lepas tu yang atas ni kan S tambah 1, kita kena samakan dengan yang atas untuk kita factorizekan lagi, bagi kecil lagi. So jadi dia macam ni, 15 darab dengan S tambah 1 tambah dengan 35. Macam saya cakap, kita boleh expandkan. So kita expandkan 15S tambah 15 tambah 35. Dan kita still dapat jawapan 15S tambah 50. Sama je yang ni dengan yang ini. Okay. Lepas tu kita factorize lagi, bagi dia kecil lagi, bagi kita kembangkan lagi. Kita inverse lapaskan 15S tambah 1 perdekan dengan S tambah 1 squared tambah dengan 3 squared. Untuk yang ni. Dan untuk yang ni pula, untuk yang ni pula 35 per 3 inverse Laplace 3 per S tambah 1 squared tambah dengan 3 squared. 3 ni kita still boleh potong dan kita boleh masukkan 35 sama je dengan yang atas ni. Lepas tu bila kita refer table, kita akan dapat 15 eksponen negatif T cos 3T tambah dengan 35 per 3 eksponen negatif T sin 3T. Dan akhir sekali kita therefore YT equal to Y negatif 1 S. Yang ni adalah inverse Laplace. Yang ni kita subjekkan. Sama je dengan yang ni. Kalau mengikut yang ni, kita first kali kita inverse Laplacekan yang ni kan. So bila kita dapat yang ni, kita dapat 15 cos 2t. Tambahkan dengan yang ni 20 per S squared tambah 4. So kita dapat yang ni. Dan sekali kita inverse Laplace yang ni dan kita dapat yang ni. 1 per 26 kita subjekkan. Dan ini jawapan yang terakhir. Sekian, terima kasih.